Τι συμβαίνει ρε παιδιά στον κόσμο τις τελευταίες μέρες? Τι χαμός από υπερπληροφόρηση είναι αυτός για διάφορα πράγματα? Θα εξηγήσω τι εννοώ. Πάρα πολλοί μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα στο Instagram και σας ευχαριστώ που συμμετέχετε σχετικά με το μυστήριο του 3i Atlas. Έχουν υπάρξει εξελίξεις. Όμως τι γίνεται? Θα πάμε να τις δούμε πολύ σύντομα. Δεν ξέρω όμως τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Κυκλοφορούν τόσα πολλά πράγματα, γίνεται ένας χαμός από πληροφορία που δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε και τι όχι σε σχέση με αυτό. Σίγουρα πρόκειται για ένα παράξενο αντικείμενο που οι επιστήμονες λένε ότι είναι κομήτης. Άλλοι λένε ότι είναι κάτι τεχνητό, κάτι κατασκευασμένο. Ίσως ένα εξωγήινο σκάφος. Αυτό το πρωτοείπε ο Avi Lab. Έκανα ένα βίντεο και μιλήσαμε για το τι είπε ο Avi Lab και ποια είναι η πιθανότητα, που βέβαια και ο ίδιος είπε ότι μπορεί κατά πάσα πιθανότητα να είναι κομήτης. Όμως τώρα υπάρχουν εξελίξεις που κάνουν ακόμη μεγαλύτερο το μυστήριο. Κάνουν το μυστήριο να γιγαντώνεται. Βέβαια θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Γιατί? Μου έχετε στείλει πάρα πολύ λοιπόν κάποια βιντεάκια που αναφέρουν αυτές τις εξελίξεις. Τι γίνεται τώρα όμως? Έχουν ξεπηδήσει πάρα πολλά κανάλια και στην Ελλάδα. Το φαινόμενο ήταν κυρίως στο εξωτερικό, αλλά τώρα πλέον είναι και στην Ελλάδα, από κανάλια AI με μια generic φωνή, τεχνητής νοημοσύνης φωνή, που μιλάει στα ελληνικά μένα, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι ρομποτική, ότι δεν είναι κάποιο πρόσωπο πίσω από αυτήν, και αναπαράγουν τα βίντεο που κυκλοφορούν στο εξωτερικό με ελληνική μετάφραση, με ειδήσεις που είναι αμφιβόλου αξιοπιστίας και ποιότητας. Και δεν ξέρω, γιατί όσο και αν έψαξα δεν βρήκα τις αυθεντικές πηγές των όσων θα δούμε και μαζί, γιατί σας απασχολούν και κάνουν το μυστήριο να μεγαλώνει. Προσέχτε όμως τι παρακολουθείτε, γιατί αυτά τα βίντεο και τα κανάλια AI πολλές φορές είναι παραπλανητικά. Να επιλέγετε κανάλια όπου οι άνθρωποι που τα έχουν βγαίνουν στην κάμερα. Αν και με το AI κανείς δεν μπορεί να ξέρει αν εγώ είμαι εγώ ή αν είμαι τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Να επιλέγετε ανθρώπους πραγματικούς που βγαίνουν με το ονοματεπώνυμό τους, με τη φωνή και το πρόσωπό τους και μιλάνε ξεκάθαρα, δείχνοντας πηγές κτλ. Δεν είναι απαραίτητο να βλέπετε μόνο εμένα, μπορεί να βλέπετε όποιον θέλετε. Αρκεί να μην είναι κανάλια AI, παιδιά, γιατί αυτά θα κάνουν μεγάλη ζημιά και πολύ σύντομα μπορεί να μας αντικαταστήσουν. Πάμε να δούμε λοιπόν δύο βιντεάκια, αν με αφήσει το YouTube, για τις εξελίξεις με το μυστήριο αυτό που μεγαλώνει σχετικά με το 3i Atlas. Δύο ειδήσεις. Η μία λέει ότι έχει αλλάξει τροχιά και πλέον κατευθύνεται προς τη γη. Είχαμε πει ότι τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα ερχόταν. Τώρα λένε ότι κατευθύνεται προς τη γη. Και δεύτερον, λένε ότι 9 παράξενα αντικείμενα το ακολουθούν. Και πολλοί πιστεύουν ότι όντως πρόκειται για μητρικό εξωγήινο σκάφος και ότι αυτά τα 9 αντικείμενα είναι μικρότερα UFO. Αυτή η είδηση αποδίδεται στον γνωστό, πασίγνωστο σε παγκόσμιο επίπεδο επιστήμονα Μίτσιου Κάκου. Δεν μπόρεσα να βρω αν το είπε και εφόσον το είπε. Δεν νομίζω να το είπε αυτός, γιατί δεν βρίσκω την πηγή. Αν εσείς τη βρείτε, πείτε μου. Όχι από κανάλια AI όμως, γενικότερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ισχύει με το μυστήριο που μεγαλώνει σχετικά με τον 3i Atlas. Και μην ξεχνάτε, κάντε ένα like, στηρίζει πραγματικά την προσπάθεια. Οι καινούργοι, κάντε μια εγγραφή για να μην χάνετε τις νέες, σχεδόν καθημερινές και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές που ανεβαίνουν στο κανάλι σχετικά με το ανεξήγητο, το παραφυσικό και την έρευνα του αγνώστου. Θα δούμε λοιπόν δύο βιντεάκια από το κανάλι Voyager. Ωραία. Δεν ξέρω όμως αν και αυτό είναι βίντεο και κανάλι AI. Παιδιά, γίνεται ένας χαμός με το AI, με το deepfake, με τις τεχνολογίες αυτές, που κανείς δεν ξέρει τι ισχύει και τι όχι, έτσι. Δεν τα έχω επιβεβαιώσει. Δεν ξέρω αν η κοπέλα που μιλάει είναι από ειδήσεις πραγματικές. Μπορεί να είναι κατασκεύασμα AI. Πάρα πολύ πιθανόν. Εντάξει. Δεν το ξέρω. Πρέπει να κάνουμε ενδελεχή έρευνα πλέον για την αυθεντικότητα των βίντεο που παρακολουθούμε, έστω και αν βλέπουμε ανθρώπους. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για ένα θέμα που είναι σοβαρό και το έχω προλογίσει ήδη. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα με αφορμή το Champions League, ας πούμε, βγήκανε στα αθλητικά ειδησιογραφικά site, ας πούμε, οι ειδήσεις για μια κοπέλα Τουρκάλα που έχει ήδη 60.000 followers γιατί είναι πανέμορφη, αποκαλυπτική κτλ. Στο Instagram,
που παρουσιάζει υποτίθεται αγώνες Champions League ή αγώνες ποδοσφαίρου κτλ. Και η κοπέλα είναι AI. Είναι ψεύτικη. Και ο κόσμος την ακολουθεί, της λέει τι όμορφη που είναι κτλ. Δεν μπορεί να διακρίνει ο κόσμος την αλήθεια από το ψέμα. Οπότε και αυτό που θα δούμε μπορεί να είναι ψεύτικο. Θα ψάξω λοιπόν να δω μετά το τέλος της εκπομπής, γιατί δεν είχα χρόνο, τον απαιτούμενο χρόνο να το δω. Θα μου πεις, κάνεις εκπομπή χωρίς να το έχεις ψάξει αναλυτικά? Ναι, κάνω εκπομπή γιατί αυτά τα βίντεο τα κυκλοφορείτε όλοι, όντας βέβαιοι ότι ισχύουν. Θα δω όμως αν ακόμα και αυτά που θα δείξω τώρα είναι αληθινά ή όχι. Μετά. Και θα σας κάνω μια ενημέρωση, αν και εφόσον είναι. Πάμε όμως να δούμε τι ισχύει. Και μεγάλη προσοχή. Ξαναλέω, γίνομαι κουραστικός, αλλά είναι μια μάστιγα που θα μας κατακλείσει τα επόμενα χρόνια. Ποια επόμενα χρόνια, ήδη δηλαδή, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Breaking news tonight as quantum AI scans have confirmed that interstellar object 3I/Atlas is not natural at all. At first, 3I Atlas seemed harmless, gliding silently through the solar system. But new data shows Atlas has shifted course. Its new path could put it on a direct collision course with Earth. Θα το θέσει σε ευθεία πορεία πρόσκρουσης με τη Γη, σύγκρουσης με τη Γη. Ισχύει τώρα αυτή η είδηση? Την έψαξα, δεν τη βρήκα από επίσημες πηγές. Θα μου πεις, εμπιστεύεσαι τις επίσημες πηγές? Όχι, οκ. Αλλά εμπιστεύομαι και τα AI που κυκλοφορούν? Δεν μπορώ να το ξέρω. True, we're staring at the kind of impact that doesn't just damage cities, but wipes out civilization itself. Δηλαδή, το βίντεο αυτό λέει ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα εξαφανίσει ολόκληρο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Δεν προκαλεί τρόμο αυτό το πράγμα? Ειδικότερα αν δεν ισχύει. Could this be the end of humanity? Are we truly prepared for the unthinkable? Or is there something more behind this sudden change? Numbers don't lie. The universe just dropped something impossible into our backyard, and the math is breaking scientists' brains. 3I Atlas, an interstellar object roughly 20 kilometers across, represents such a statistical nightmare that astronomers are questioning everything they thought they knew about how space works. The probability calculations alone tell a story that makes Είναι αλήθεια ότι έχει κάποιες παράξενες ιδιότητες. Τα έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. no sense under natural circumstances. Think about what interstellar space actually contains. Between star systems, you find almost perfect emptiness, with the occasional dust particle floating around. Based on decades of sky surveys, encountering a 20-kilometer object from interstellar space should happen maybe once every 10,000 years. Yet άλλοι λένε ότι ο 3i Atlas, 3i τέλος πάντων, ναι, έστειλε το σήμα WOW, το περίφημο σήμα WOW. Τι να πρωτοπιστέψουμε, παιδιά? Here we are, just a few years after spotting our first interstellar visitors, staring at something hundreds of times bigger than anything we've seen before. The detection setup makes this even weirder. Modern telescopes photograph the same sky patches repeatedly, looking for objects that move between frames. These systems are calibrated for objects moving at typical solar system speeds. 3I Atlas moves twice as fast as anything humans have ever launched, yet it still shows up perfectly in our detection range. Something moving much faster would just appear as a blur in a single frame, making it impossible to track. What's particularly striking is how 3I Atlas emerged from the cosmic shadow. The object approached from a direction in the sky packed with so many stars that it remained hidden until July 1st, 2025. This crowded stellar background acted like natural camouflage, concealing. Αυτό είπε και ο Αβιλέμπ, ότι κρύβεται και ότι ίσως είναι μητρικό σκάφος καμουφλαρισμένο. The object until it reached just the right position for our telescopes to distinguish it from the background stars. The timing seems almost deliberate, as if the object wanted to remain undetected until a specific moment. The progression from our first Ποια στιγμή και γιατί να το κάνει τώρα? Εξήγησέ μας. discoveries makes zero sense. One-eye Oumuamua was small and elongated. Ο Μουάμουα ήταν ο πρώτος κομίτης που είπε ο Αβιλέμπ ότι ίσως είναι μητρικό σκάφος. Είχαμε κάνει εκπομπή τότε. Η αυτόματη μετάφραση κάνει λάθος. Σε πολλές περιπτώσεις θα διορθώνω. 2i Borisov looked like a normal comet. Borisov, ναι, και αυτός.
Now 3I Atlas appears absolutely massive compared to its predecessors, following a trajectory that seems Όντως το 3i Atlas είναι σαν ο Άτλαντας με τα τρία μάτια. almost perfectly planned. If these objects were randomly scattered through space, we should see predictable size distributions, with smaller ones being way more common. Instead, we jumped from pebbles to a mountain, with nothing in between. The perfect tour route. Here's where things get really strange. This object isn't just wandering randomly through space, like you'd expect from a chunk of rock that got kicked out of some distant star system. 3I Atlas is following what looks suspiciously like a carefully planned route that hits all the major destinations in our solar system. The trajectory aligns within 5 degrees of the ecliptic plane, where all our planets orbit the sun. Think about this for a second. Random interstellar objects can arrive from literally any direction in 3-dimensional space. The chances of one just happening to align with our planetary highway are about 1 in 500. That's already pretty unlikely, but it gets way more suspicious when you look at where this thing is headed. As 3I Atlas cruises through our neighborhood, it's going to pass remarkably close to Mars, Venus, and Jupiter. When scientists ran the numbers on what it would take for a random trajectory to bring an object this close to 3 different planets, they got odds of 1 in 20,000. These Αυτό αν ισχύει είναι όντως λίγο περίεργο. Έτσι δεν είναι? Star, but 3I Atlas isn't playing by these rules. The Hubble Space Telescope took detailed pictures of the object, and instead of seeing the expected tail streaming behind it, astronomers found something completely different. There's an Αυτό νομίζω εξηγήθηκε όμως από κάποιους αστρονόμους. unusual glow surrounding the object. But here's the weird part. This glow actually precedes the object toward the sun, rather than trailing behind it like a proper comet tail should. This is backwards from everything we know about how solar radiation affects natural objects in space. When the sun heats up a comet, the resulting gas and dust get pushed away from the sun, not toward it. What 3I Atlas is displaying looks more like some kind of active emission or debris field moving ahead of the main body. That suggests either a completely new natural process that nobody has ever seen before, or artificial propulsion of some kind. The brightness characteristics also don't make sense. Τι πιστεύετε εσείς για τον 3i Atlas? Πείτε μου με σχόλιο κάτω από αυτή την εκπομπή. For a normal space rock, most objects reflect sunlight in predictable ways based on what they're made Δεν σχολιάζω γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν γνωρίζω τις τεχνικές λεπτομέρειες, δεν είμαι αστρονόμος, ούτε αστροφυσικός. of and their shape. The light patterns coming from 3I Atlas suggest either an unusually reflective surface or some kind of artificial lighting contributing to what we're seeing. Neither explanation fits comfortably with the idea that this is just another comet. The real test comes as 3I Atlas gets closer to the sun over the next few months. If it's really made of ice and rock like NASA claims, it should start erupting with gas and dust, creating the spectacular tail that all comets develop when they get heated up. If that doesn't happen, if it continues showing this weird, forward-directed glow instead of proper comet behavior, then we'll know we're looking at something genuinely anomalous. Μέχρι τότε θα την έχουμε πατήσει όμως. The size problem. The sheer size of 3I Atlas creates what scientists are calling a scaling problem that breaks their understanding of how stuff moves through interstellar space. Rocky material between star systems is incredibly rare, scattered so thinly that encountering large objects should be extraordinarily uncommon events. To put this in perspective, interstellar space contains roughly 1 atom per cubic centimeter. That's already pretty close Αλλά κυβικό εκατοστό. to a perfect vacuum. Rocky material makes up an incredibly tiny fraction of that already sparse density. The natural processes that could eject a 20-kilometer object from another star system and send it flying through space at interstellar speeds are catastrophically violent events like supernovae or massive planetary collisions. These kinds of cosmic disasters don't happen very often.
and when they do, they scatter debris in predictable patterns. Based on what astronomers know about the frequency of these events and the density of rocky material in interstellar space, we should see an object the size of 3I Atlas maybe once every 10,000 years or longer. Instead, we're looking at our third interstellar visitor in just a few years, and it's μπορεί να έτυχε αυτό. Absolutely massive compared to the first two. The energy requirements for accelerating something this big to interstellar velocities are also problematic. Natural gravitational slingshot effects from massive objects like stars or black holes could theoretically provide enough energy, but encounters that violent would leave unmistakable signatures. Large rocky bodies subjected to such extreme forces typically break apart into smaller pieces rather than maintaining their structural integrity. Yet 3I Atlas appears remarkably intact and cohesive. There's no evidence of the chaotic tumbling or irregular rotation you'd expect from an object that got violently ejected from another star system. It's not showing signs of fragmentation or significant surface damage that should result from millions of years traveling through the harsh environment of interstellar space. The thermal history is another puzzle. Spending potentially millions of years in the near absolute zero environment between stars should create specific changes in crystalline structures and surface weathering patterns. When astronomers get detailed spectroscopic data from 3I Atlas, they'll be able to tell whether its composition matches what they'd expect from an ancient space wanderer or if it shows anomalies suggesting a different origin entirely. The technology question. Harvard astrophysicist Avi Loeb has created. Ο Avi Loeb, όπως το ξέρουμε εμείς, είπε ότι μπορεί να είναι μητρικό σκάφος. Είναι υπέρβαχος των εξωγύρων κτλ. What's now called the Loeb scale, specifically to η κλίμακα Loeb. With situations like this, it's a 10-point system for evaluating how likely it is that an object represents extraterrestrial technology rather than a natural phenomenon. 0 means definitely natural, like a regular comet or asteroid. 10 means definitely artificial, something that maneuvers, broadcasts signals, or shows other clear signs of being built by an intelligence. Right now, Loeb ranks 3I Atlas as a 4 on this scale. Το νούμερο 4 το έχει, δηλαδή ούτε 10 ότι είναι UFO, ούτε 0. Αλλά ξαναλέω είναι υπέρμαχος των UFO, της ύπαρξης ενός μητρικού σκάφους και των εξωγήινων, έτσι. That means there's substantial evidence suggesting it might be technological, but not enough yet to be certain. This ranking reflects the multiple weird things about the object that individually might have natural explanations, but collectively start looking like artificial design. The mathematical precision of the trajectory, the unusual size compared to previous discoveries, and the behavioral deviations from expected comet activity all contribute to bumping it up the scale. Modern detection technology gives us unprecedented opportunities to figure out what we're really looking at. Radio telescopes can listen for electromagnetic emissions that might indicate active communication systems. Άρα θα είχαν βρει κάτι. Βρήκαν και δεν το λένε. Or power generation. Infrared detectors can measure heat signatures that could reveal internal energy sources beyond simple solar heating. Even gravitational wave detectors might pick up subtle variations in space-time caused by exotic propulsion systems. The crucial test will come as 3I Atlas approaches the Sun over the next few months. Natural objects made of ice and rock have to respond predictably to solar radiation. They heat up, they start out gassing, they develop tails, and they show specific changes in brightness and spectral characteristics. If 3I Atlas fails to display these expected responses, it moves significantly higher on the technological probability scale. Advanced extraterrestrial technology might use materials and propulsion methods that operate way beyond our current understanding. Αν και εφόσον είναι εξωγήινο, ναι, μπορεί και να ισχύει αυτό.
controlled nuclear fusion, exotic matter manipulation, or electromagnetic field generation could explain the unusual emission patterns astronomers are seeing around the object. Such technologies would leave detectable signatures across the electromagnetic spectrum and in gravitational measurements. There's also the question of the object's apparent avoidance of Earth during its closest approach to the Sun. This could be remarkable coincidence, or it could represent deliberate mission planning designed to minimize interaction with a potentially reactive technological civilization while maximizing scientific data collection from multiple planetary targets. Academic blindness. The scientific establishment's response to unconventional ideas about 3I Atlas reveals some troubling problems with how modern research actually works. Σε αυτό δεν έχει καθόλου άδικο. AI και μη δεν έχει σημασία. Υπάρχει επιστημονική τύφλωση. Γενικά δεν δέχονται νέες ιδέες. Ότι μπορεί και να ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι παγιωμένες ιδέες του, ενώ κάποτε η επιστήμη εξυπηρετούσε το πηγαίο ενδιαφέρον και τις ανεξερεύνητες πιθανότητες. Τι κι αν μπορεί να συνέβαινε αυτό, ας το επιβεβαιώσουμε. Τώρα έχουν επιβεβαιωθεί σύμφωνα με εκείνους όλα και δεν υπάρχει χώρος για κάτι νέο. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, θα έπρεπε να προσεγγίζεται από την επιστήμη και να αναλύεται. Όχι με δογματισμούς όμως, δεν υπάρχει, αποκλείεται, τα δεδομένα μας λένε κάτι άλλο. Ας το ψάξουμε όσο γίνεται. Μέχρι να το αποκλείσουμε εντελώς. Έχει συμβεί κάτι τέτοιο? Όχι. Academic culture has slowly transformed into a system that rewards playing it safe rather than pursuing groundbreaking discovery. Too many scientists spend more time worrying about what their colleagues think than focusing on what the evidence Και αυτό ισχύει. might be telling them. The funding structure creates perverse incentives where the same people who might disagree with your revolutionary ideas are also the ones who decide whether you get money to continue your research. It's like asking a food critic who hates spicy cuisine to fund your experimental hot sauce laboratory. The system naturally pushes researchers toward boring, incremental work that won't. Και αυτό ισχύει, μπορούν οι επιστήμονες, εγώ δεν είμαι επιστήμονας, να το επιβεβαιώσουν. Τέλος πάντων, καταλάβατε τώρα τι συμβαίνει με τα προβλήματα που υπάρχουν και τις αμφισβητήσιμες ιδιότητες του 3i Atlas και πάμε στην άλλη είδηση που λέει, αν και εφόσον ισχύει, ξαναλέω, δεν το γνωρίζω αυτό, μπορεί να είναι όλα προϊόν AI και προϊόν φημών οι οποίες δεν ισχύουν, έτσι. Απλά επειδή μου το έχετε στείλει πάρα πολύ, είπα να το δούμε. Ότι 9 αντικείμενα, μικροκομήτες, εξωγήινα σκάφη, ποιος ξέρει τι, ακολουθούν τον 3i Atlas. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια η είδηση. Πάμε όμως να τη δούμε. Αυτό είναι το μοναδικό κανάλι βέβαια που δεν γράφει για τον Μίτσιου Κάκου και δεν έχει φωτογραφία του στο thumbnail. Ότι το είπε εκείνος. Εγώ έψαξα λίγο, έκανα μια σύντομη αναζήτηση. Δεν το έχει πει εκείνος μάλλον. Had been watching 3I Atlas, the third interstellar visitor after Oumuamua and Borisov, tracking its strange green tail and its unusual behavior as it swept into the solar system. Most thought they knew what they were dealing with, just one enigmatic body hurtling past the sun. But on September 19th, at exactly 2 a.m. UTC, everything changed. An amateur astronomer in Chile captured images of something no one was prepared to see. 9 faint points of light surrounding Στις 19 Σεπτεμβρίου, 9 μηδρές κοιλίδες φωτός. Άρα ποιος Μιτσουκάκου? Atlas, moving in perfect lockstep with it, like fireflies orbiting a lantern. Within hours, the James Webb Telescope, Hubble, and the Very Large Telescope confirmed the same thing. 3I Atlas was not alone. It was escorted. 10 objects, all traveling together, all with the same strange glow. And what scientists soon discovered about these hidden companions would shake astronomy to its core. At first, professionals dismissed the images as noise or digital artifacts, the kind of mistakes that happen when cameras pick up cosmic rays. But Webb's infrared eyes and the precision of Hubble erased any doubts. 9 smaller bodies were indeed flying alongside 3I Atlas. Λένε ότι είναι μικροκομήτες, ότι κάτι τέτοιο από το γαλαξία προέρχονται, δεν ξέρω. Each keeping the exact same trajectory and speed, each radiating the same eerie green-tinted light. Spectral analysis confirmed what nobody wanted to believe.
They weren't fragments torn from the main body, but independent objects carrying the same metallic signature as Atlas itself, nickel, cobalt. Τότε αφού έχει την ίδια μεταλλική υπογραφή με το 3i Atlas, πώς δεν είναι αποκομμένα από αυτόν? Πώς το ξέρουν? Cobalt and exotic alloys not typically found in comets. Even stranger, while 3i Atlas had already baffled researchers with a thermal profile suggesting a 10 gigawatt power source, the companions appeared to radiate nearly twice that, 20 gigawatts each, contained inside objects no larger than city blocks. Αστικά τετράγωνα, δηλαδή έχουν την ενέργεια ενός αστικού τετραγώνου ή περισσότερων αστικών τετραγώνων. Το κάθε ένα αντικείμενο από αυτά. Αν και εφόσον ισχύει η είδηση, ξαναλέω, For comparison, that's enough power to light entire nations compacted into fragments ολόκληρα έθνη of rock and ice. Natural processes don't do that. Nature doesn't build small bodies with reactors inside. But if they were probes, if they were engineered, then the implications are staggering. The most haunting part of this discovery was not their power, but their suddenness. For weeks, telescopes around the world, both amateur and professional, had been watching Atlas carefully. NASA's Juno, the Parker Solar Probe, even missions en route to Mercury and beyond were collecting data. Not one of them saw these companions coming. According to Harvard's Avi Loeb, the 9 bodies didn't drift into view. They blinked into existence in a fraction of a millisecond, faster than a camera flash, faster even than the blink of an eye. Our instruments simply weren't fast enough to capture the moment they appeared. To astronomers, it was as if the sky itself had changed in an instant. One moment, a solitary traveler. The next, a convoy. Theories poured in. Did Atlas release them like mini-probes, deploying its drones as it entered the inner solar system? Were they dormant until triggered by the sun's gravity or radiation? Or did they arrive from somewhere else entirely, hiding in plain sight until the perfect moment to reveal themselves? Whatever the answer, their appearance wasn't random. It was deliberate. When astrophysicists tried to model the companions' energy profiles, their computers failed. No matter how they adjusted the equations, temperature, density, fusion or fission reactions, the numbers refused to converge. Έγιναν δηλαδή μελέτες πάνω σε αυτά τα 9 αντικείμενα και γιατί δεν έχει μαθευτεί? Να μου πεις έχει μαθευτεί από τα βιντεάκια, αλλά από επίσημες αρχές γιατί δεν έχει μαθευτεί? Not fit the kind of power radiating from these objects into something that small without technology beyond our comprehension. Exotic containment fields, antimatter catalysis, even dark matter reactions were thrown onto the table because ordinary physics couldn't explain it. Each of the 9 bodies appeared hotter, denser, and more energetic than the main craft, as if they were designed for close approaches while Atlas itself remained at a distance. In other words, they weren't just escorts. They were frontline agents, carrying more raw power than anything humanity has ever conceived. The realization sent ripples through the scientific community because it suggested intent. Something had placed these objects here. Something had given them impossible energy cores, and something was directing their path. As images spread online, φανταστείτε να ισχύει κάτι τέτοιο. Τι έχει να γίνει? Ordinary people asked the obvious question. Why hadn't we been told? Why did it take an amateur Κάτι που ρώτησα κι εγώ. astronomer with a hillside telescope to expose what the world's most advanced observatories had missed? NASA and ESA issued only the vaguest of statements, acknowledging ongoing observations while refusing to release raw web spectra. Behind the scenes, however, leaked memos revealed emergency meetings at the Pentagon, ESA headquarters, and China's space agency, with whispers of contingency plans ranging from interception missions to planetary defense protocols. Ρε παιδιά, ισχύουν όλα αυτά? Όντως έγιναν μυστικές συναντήσεις για αναχέτηση κτλ? Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Private space companies were quietly approached about rapid launches, while European designs for asteroid deflection were dusted off. And yet, to the public, silence. No warnings, no explanations, just carefully controlled reassurances that there was no evidence of threat. But silence speaks volumes. Because if 9 hidden objects really did appear alongside 3i Atlas, each radiating more power than entire nations, then the truth is already too big to contain, and governments know it.
When Avi Loeb from Harvard analyzed the sudden appearance of the 9 companions. Σε λίγο προς το τέλος της εκπομπής, αφού δούμε και αυτό το βίντεο, θα σας πω για την υπόθεση του σκοτεινού δάσους, τη θεωρία του σκοτεινού δάσους. Έκανε και ο Αστρόνιο βίντεο χτες προχτές. Από αυτή τη θεωρία άντλησε την πεποίθησή του ο Avi Loeb, όπως τον λένε τέλος πάντων, ότι δεν μπορούμε να δούμε τα διαστημόπλια και τα UFO γιατί κρύβονται και είναι καμουφλαρισμένα κτλ. Θα σας το δείξω προς το τέλος, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. He proposed a theory that sent chills through the astronomical community, the mothership hypothesis. According to him, 3I Atlas may not be a solitary body at all, but a carrier, a larger interstellar craft releasing probes as it approached its target. Ναι, αυτό είπε ο Avi Loeb, αλλά το διέψευσε με το δικό του τρόπο, λέγοντας ότι μάλλον είναι κομήτης. Το πιστεύει αυτό όμως ότι ισχύει κάπου εκεί έξω. In this case, our solar system. The escorts weren't fragments or debris, but scouts, deliberately deployed to maneuver closer to worlds while the main craft remained farther away. If true, this would explain their denser power signatures, their synchronized orbits, and their simultaneous emergence. The horrifying implication was that these probes were not just drifting. They had a mission. Were they mapping the planets, searching for resources, or simply observing us, the only intelligent species they could now detect? To Loeb, one thing was certain. Probes this advanced do not appear by accident. They appear when they are meant to be seen. Not everyone agreed with Loeb. Some astronomers offered a more natural explanation, that Atlas had collided with a massive interstellar rock, shattering into smaller fragments that retained its speed and trajectory. This could, in theory, account for the 9 companions flying in Αυτή είναι μια λογική επιστημονική εξήγηση, πράγματι. formation. But almost immediately, the numbers broke the theory apart. Fragments from collisions do not ignite like reactors. They don't radiate 20 gigawatts each, and they certainly don't produce identical tails of glowing green light with the same exotic metallic composition as the parent body. The precision of their trajectories was too perfect, their synchrony too absolute. Even the skeptics had to admit that the companions behaved less like broken shards of a comet and more like machines designed for a purpose. The natural explanation crumbled under the weight of the evidence, leaving only the engineered hypothesis standing, and that was a truth most scientists were not ready to say out loud. As if the 9 companions weren't enough, the story grew stranger still. From the opposite direction of the sky, another interstellar object, C2025R2, nicknamed SWAN, was Swan, κύκνος. approaching. 100 times larger and brighter than Atlas, with a tail stretching 5 times the width of the full moon, SWAN was set to reach its closest pass to the Sun within days of Atlas. 2 interstellar giants converging on the same corridor of space, escorted by a fleet of hidden companions, all during the same week in October. Άρα είναι 2 τα μεγάλα μητρικά σκάφη, αν είναι μητρικά σκάφη και δεν είναι κομήτες. Που μάλλον είναι κομήτες, αλλά λέω. Πολλές παράξενες ιδιότητες, πολλές θεωρίες που ακούγονται. Θα μάθουμε στην πορεία. Μπορεί και όχι. Προχωράμε. This timing was no coincidence. Some speculated SWAN was arriving as a protector, intercepting Atlas and its escorts before they could unleash whatever mission they carried. Others Κάποιος μας προστατεύει και θέλει να αναχαιτήσει τον 3i Atlas. Τι έγινε, πόλεμος των άστρων? suggested the opposite, that both objects were part of the same operation, converging near the Sun to exchange energy, data, or even cargo. And then there were the Τι historians, φορτίου ρε παιδιά, τι φέρνουν εδώ? pointing out that records of unusual green-tailed visitors stretched back millennia, appearing in cycles of roughly 2,200 years. If those records were real, then humanity had seen this before and survived. But survival this time was no guarantee. While the public was left to speculate, governments were anything but idle. Leaked memos revealed emergency sessions at the Pentagon, at European Space Command, and Πού είναι αυτές οι διαρροές, πού βρέθηκαν, ποιος τις έχει, πού μπορούμε να τις δούμε? within China's National Space Administration. Draft contingency plans outlined everything from reconnaissance probes to outright planetary defense scenarios. China reportedly redirected resources from its Long March 9 rocket program into designing a high-velocity interceptor. The ESA Εντάξει, αν ισχύει όλο αυτό, τότε τρεχάτε ποδαράκια μου.
Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει βέβαια. Dusted off designs from its abandoned Don Quixote asteroid deflection mission. Even private companies like SpaceX and Blue Origin were quietly approached about rapid response launch. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι αν έχετε πληροφορίες νέα, όχι τα AI κανάλια που κυκλοφορούν σε shorts και λοιπά σε Instagram και YouTube και TikTok, τις ουσιαστικές πηγές, αν υπάρχουν ουσιαστικές πηγές από αυτά που ακούμε τώρα από αυτό το βίντεο, θα ήθελα να τις μοιραστείτε μαζί μου. Και επειδή το YouTube δεν μοιράζεται συνδέσμους, κόβει τα σχόλια. Γι' αυτό αν βάζετε και μοιράζετε συνδέσμους μαζί μου σε σχόλιο στο YouTube, δεν το βλέπετε το σχόλιο γιατί τα κόβει. Στείλτε τα μου στο Instagram. Το Instagram είναι εδώ. Ακολουθείτε και εδώ και TikTok αν έχετε, έτσι. Και βλέπετε και την εκπομπή και στο Spotify και στο Apple Podcast την ακούτε. And yet, in public, silence. NASA refused to release Webb's raw spectra, ESA declined to comment, and the White House issued only a one-sentence statement. We are aware of the situation and monitoring it. That silence fed paranoia, because when 9 objects suddenly appear, each radiating impossible power, and the world's most powerful institutions respond not with transparency, but with secrecy. It suggests that the stakes are far higher than anyone dares admit. Perhaps the most unsettling aspect of the companions was how they came into existence. According to Harvard's analysis, the 9 objects appeared in just a single millisecond, far faster than any natural fragmentation process could occur. Δηλαδή εμφανίστηκαν ως διαμαγείας όλα μαζί τριγύρω από τον 3i Atlas. To put that into perspective, a human blink lasts 300 milliseconds, a camera flash about 5. These companions emerged 30,000 times faster than a blink and 100 times faster than a flash. For astrophysicists, this meant one thing. They didn't drift into being, they were deployed, like a precision release mechanism activating at the exact right moment. Nothing we know in natural astronomy behaves this way. Comets fracture under stress slowly, over hours or days. Asteroids split apart from impacts in a cascade of dust and fragments. But 9 symmetrical objects, all radiating impossible power, emerging in perfect lockstep with their parent body in under a millisecond, that isn't astronomy, that's technology. Έχει φτάσει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εξωγήινα σκάφη το βιντεάκι αυτό. Δεν ξέρω. Speculation soon erupted about the purpose of the 9. Ανησυχητικά πράγματα και εφόσον ισχύουν. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω τον κόσμο, απλά ενημερώνω. Και είπα πολλάκις σε αυτή την εκπομπή ότι δεν ξέρω αν υπάρχει πράγματι αυθεντικότητα των πληροφοριών που ακούμε τώρα. Αν είναι αυθεντικές. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι μούφα όλα. Companions. If they were probes, then they might be scouts, designed to fan out and study the planets of our solar system while Atlas remained at a distance. Their stronger energy cores would make sense, built to endure closer encounters with worlds, atmospheres, and magnetic fields. But some researchers warned of a darker possibility. 20 gigawatts of power in such small objects is not just excessive for observation, it's weapon-level energy. Εντάξει τώρα ότι κουβαλάνε και όπλα. The Star Wars. Could these be harvesters? Μακάρι να μην ισχύει κάτι τέτοιο. Designed to mine resources or extract energy from planets and moons? Or worse, could they be enforcers, machines meant to neutralize threats before the main craft proceeds? Without communication, we are left with silence, and silence invites dread. Because intent is invisible until it acts, and by the time... Και τέτοια βίντεο προκαλούν τρόμο. Ειδικά αν πρόκειται για βιντεάκια AI. It does, it may already be too late to respond. Historians too entered the debate, pointing out that strange green-tailed comets have been recorded throughout human history in cycles of roughly 2 millennia. Chinese imperial archives mention a heavenly dragon in 200 BCE. Babylonian tablets describe a splitting star that heralded upheavals. Medieval European chronicles speak... Γενικά το έχω ξαναπεί και σε άλλες εκπομπές, οι κομήτες ήταν προφήτες κακών. Όταν έβλεπαν κομήτες να περνάνε, να πέφτουν κτλ. Σε όλες τις λαογραφίες και τις ιστορικές παραδόσεις. Of a green banner in the sky around the year 1000. If these records are accurate, then perhaps what we are witnessing now is not new at all, but the return of something that has visited before.
Could it be that every 2,200 years, these objects converge on the sun, leaving behind only cryptic stories that our ancestors tried to immortalize? If so, then our age is not the first to face this enigma. We are only the first to do so with the instruments to truly see it. And that realization is perhaps the most terrifying, that humanity may not be experiencing a first contact at all, but a recurring event that predates civilization itself. While the public speculates and wonders, behind closed doors the mobilization has already begun. Defense satellites are being recalibrated, reconnaissance probes repurposed, and classified communications intensify between space... Δηλαδή έχει γίνει ένας τέτοιος χαμός χωρίς εμείς να γνωρίζουμε τίποτα. Το θεωρείτε πιθανό? ...agencies. Reports suggest China has accelerated its long-delayed planetary defense program, while Europe is resurrecting designs for kinetic interceptors. The United States, silent in public, has allegedly convened emergency panels at both NASA and the Pentagon, exploring everything from nuclear readiness to signal strategies. But here is the haunting truth. Time is against us. With Atlas and its companions approaching perihelion within weeks, there is no window to build new technology or mount a coordinated defense. If these objects are hostile, we are already unprepared. And if they are not, then why the silence? Why the... Γιατί μπορεί να μην ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Είναι απλό. Γιατί αν ισχύει, και αν ισχύει, μάλλον, δεν θα λέγανε τίποτα για να μην γίνει πανικός και προκληθεί το χάος παντού. Λογικό δεν είναι? Secrecy. Because perhaps the greatest fear is not what they are, but what acknowledging them would do to us. In the days following the appearance of the 9 escorts, subtle anomalies began to ripple through the solar system. Magnetometers detected faint synchronized pulses aligned with the orbits of Atlas and its companions, repeating every 43 seconds like a heartbeat. Seismographs in Antarctica, South America, and Asia logged ultra-low vibrations with no tectonic origin. Even migratory animals, whales in the Pacific, birds in Europe, insects deep underground, shifted their navigation routes as if their internal compasses had been scrambled. These signals weren't random, and their timing perfectly matched the movements of the convoy. Some researchers began to whisper that Earth itself was being activated, its magnetic skeleton resonating with something hidden inside those objects. If this was coincidence, it was the most perfectly aligned one in human history. If it wasn't, then the 9 escorts weren't just traveling, they were tuning the solar system. Then υπερβολικά τα ακούω όλα αυτά εγώ προσωπικά. Came the most chilling discovery. Άλλη ανατριχιαστική ανακάλυψη. Astronomers intercepted a directed energy burst from one of the escorts, not aimed at Earth, but at the Moon. Its trajectory was precise, striking a region long known for mascons, dense gravitational anomalies beneath the lunar crust. These mascons have baffled scientists for decades, hinting at structures or concentrations of mass that conventional geology cannot fully explain. Now, for the first time, they were being targeted. The signal was layered, structured in amplitude and polarization, not language but code. What if the Moon isn't just a silent satellite, but a node in a much older system, dormant until activated? Were these 9 companions awakening something hidden beneath its surface? Something planted there long before humanity took its first steps? Θα μας κάνουν να πιστέψουμε ότι θα γίνουν πραγματικότητα σενάρια και ταινίες επιστημονικής φαντασίας τώρα στο τέλος. Θα σας πω στη συνέχεια. The escorts are probes, then perhaps the moon was never ours to begin with. Ούτε τώρα είναι δικό μας το φεγγάρι. Και κανένας άλλος πλανήτης, ούτε ακόμα και η Γη. Φιλοξενούμενοι είμαστε εδώ. Όποτε θέλει μας καταστρέφει ο πλανήτης. Καλό είναι να μην το ξεχνάμε αυτό. The silence from global institutions only deepened. NASA refused to release Webb's raw spectra, ESA deflected every inquiry, and China remained cryptically silent, though reports leaked of emergency launches being quietly prepared. The White House issued a single sentence. Επαναλαμβάνεται τώρα, λέει τα ίδια. Το πιάσαμε το νόημα, δεν θα συνεχίσουμε άλλο με αυτό το βίντεο γιατί θα πει τα ίδια για τα ίδια. Τι πιστεύετε εσείς για όλες αυτές τις πληροφορίες? Ισχύουν? Είναι πιθανό να ισχύουν? Εγώ πιστεύω ότι ό,τι και αν είναι υπερβολικές θεωρίες. Και φανταστείτε αν τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει,
αν οι πληροφορίες αυτές είναι εσφαλμένες και επίτηδες βαλμένες προκειμένου να προκληθεί ο πανικός, φανταστείτε πόσο κακό κάνουν πρώτον στην ψυχολογία του κόσμου που παρακολουθεί τέτοια κανάλια και τέτοιες ειδήσεις, και δεύτερον πόσο κακό κάνουν και σε ένα χώρο που είναι υπό αμφισβήτηση ούτως ή άλλως, και άντε να ανακαλύπτεις την αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το συρφετό των ψεμάτων και των ψευδών ειδήσεων που αναμοχλεύονται ακόμα και από κανάλια της αναζήτησης, ας πούμε, ή της ουφολογίας και γενικά. Κάνει και το δικό μας έργο που προσπαθούμε να, όσοι τέλος πάντων προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με κάποια σοβαρότητα και με μεγάλη σοβαρότητα το ανεξήγητο και την έρευνα του αγνώστου, να μην μπορούμε να διακρίνουμε απόλυτα, γιατί τις περισσότερες φορές μπορούμε, τι είναι αληθινό, τι ψεύτικο, τι είναι μπαρούφα και τι όχι. Και πόσο μάλλον παραπλανούν τον κόσμο που δεν είναι εκπαιδευμένος, όχι πως έχουμε εμείς κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση, αλλά έχουμε την πείρα έστω μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης να διακρίνουμε. Ο απλός κόσμος δεν μπορεί να διακρίνει ή δεν έχει το χρόνο να κάτσει να ασχοληθεί για να διακρίνει, και γι' αυτό παρακολουθεί εμάς. Και αυτός ο κόσμος φοβάται, τρομοκρατείται και πιστεύει πράγματα που μπορεί και να μην ισχύουν, και στο τέλος θα γίνει κάτι που θα είναι αληθινό, σαν το παραμύθι, ξέρετε, την παραβολή, και δεν θα το πιστεύει κανείς. Τι να πω, περισσότερο πρέπει να φοβόμαστε τις ψευδείς διασπορές ειδήσεων από τέτοια κανάλια και την ανάπτυξη του AI πλακώνει τον κόσμο με ψεύτικα δεδομένα κτλ, αν και εφόσον είναι ψεύτικα αυτά, παρά τον 3i Atlas, κατά τη γνώμη μου. Όμως, πάμε να δούμε, τελειώνοντας αυτή την εκπομπή που είναι μεγάλη, την υπόθεση του σκοτεινού δάσους, τη θεωρία του σκοτεινού δάσους, και γιατί υποστηρίζει ότι ίσως υπάρχουν εξωγήινα αλλά δεν μπορούμε να τις δούμε, και για ποιο λόγο δεν μπορούμε να τις δούμε. Παντού κυκλοφορεί αυτό, έτσι. Παντού μπορείτε να το διαβάσετε. Ξαναλέω, έκανε και ο Αστρόνιο μια εκπομπή για την θεωρία του σκοτεινού δάσους. Αλλά πάμε να δούμε η υπόθεση του σκοτεινού δάσους. Πάμε να δούμε πώς ο Στίβεν Χόκινγκ μίλησε για μια σκοτεινή θεωρία των εξωγήινων που εξηγεί γιατί δεν έχουμε έρθει σε επαφή μαζί τους ακόμα. Είναι ένα ερώτημα που κυριαρχεί σκέψη των θεωρητικών συνωμοσίας και των αστρονόμων εδώ και γενιές. Αν υπάρχει εξωγήινη ζωή και έξω στο διάστημα, τότε γιατί δεν έχουμε ακούσει νέα της? Δεδομένου ότι η Γη στέλνει εδώ και χρόνια μηνύματα και πληροφορίες σε περίπτωση που συναντήσουν άλλους πολιτισμούς, η έλλειψη απάντησης έχει απογοητεύσει ορισμένους. Για άλλους όμως δεν αποτελεί καθόλου έκπληξη, αλλά αντιθέτως παίζει με την αγαπημένη τους θεωρία για το σύμπαν. Μια θεωρία στην οποία προφανώς πίστευε ο Χόκινγκ όταν ζούσε. Δεν την δημιουργήσε αυτός. Όπως εξηγείται από ένα πρόσφατο TikTok, λέει, από ένα δημιουργό, ονομάζεται υπόθεση του σκοτεινού δάσους. Όλα αυτά προκαλούνται από το τεράστιο μέγεθος του σύμπαντος και την έλλειψη άλλων πολιτισμών που μας μιλούν μέσα σε αυτή την έκταση. Όπως το θέτει, λέει, ρίξτε μια ματιά στο γαλαξία μας. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι έχει 400 δισεκατομμύρια αστέρια και ενδεχομένως 3 εκατομμύρια πλανήτες. Ακόμα και αν ένα μικρό κλάσμα αυτών των πλανητών έχει νοήμωνα ζωή, αυτό εξακολουθεί να είναι ένας μεγάλος αριθμός, με μικρές ποσότητες σε όρους διαστήματος είναι και πάλι πολλά. Έτσι, δεδομένου ότι σαρώνουμε τον ουρανό για σήματα εδώ και πάνω από 60 χρόνια, πώς γίνεται να μην υπάρχει τίποτα αξιοσημείωτο που να μας επιστρέφει? Ποια είναι η θεωρία του σκοτεινού δάσους? Σε αυτό το σημείο λοιπόν έρχεται η ιδέα του σκοτεινού δάσους, που είναι μια θεωρία που υποστηρίζει ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως υπάρχουν άλλοι πολιτισμοί εκεί έξω που έχουν εξελιχθεί σε σημείο που θα μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί μας και ότι πιθανώς γνωρίζουν την ύπαρξη της Γης. Ωστόσο, για διάφορους λόγους επιλέγουν να μην μας μιλήσουν. Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν δεχθεί επιθέσεις από άλλους πολιτισμούς που έχουν ανακαλύψει, ή το πιο τρομακτικό, επειδή θέλουν να κρατήσουν την ανθρωπότητα στο σκοτάδι προκειμένου να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντί μας. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ίσως υπάρχει μια ακόμη πιο απειλητική δύναμη εκεί έξω, μια δύναμη που έχει φοβήσει τους άλλους να σιωπήσουν, ένα μάθημα που εμείς δεν είχαμε ακόμη την ευκαιρία ή την ατυχία να μάθουμε. Σε αυτό το σημείο ήρθε ο Στίβεν Χόκινγκ, που είχε καταγραφεί ότι το 2010 δήλωσε ότι η επαφή με τους εξωγήινους θα ήταν σχεδόν σίγουρα κακό πράγμα για το είδος μας, και είπε σε ένα ντοκιμαντέρ για το Discovery Channel ότι αν μας επισκεφτούν εξωγήινοι, το αποτέλεσμα θα είναι περίπου όπως όταν ο κολόβος αποβιβάστηκε στην Αμερική, το οποίο δεν εξελίχθηκε καλά για τους ηθαγενείς Αμερικανούς. Αυτή είναι μια αρκετά απογοητευτική σκέψη, ειδικά όταν προέρχεται από κάποιον που είχε τόσο βαθιά γνώση της αστροφυσικής και της αστρονομίας. Εντάξει, αυτή είναι η θεωρία του σκοτεινού δάσους, που ίσως έχει κάποια ψεγάδια, αλλά
Ίσως αποδεικνύει και για ποιο λόγο δεν έχουμε έρθει σε επαφή με εξωγήινους πολιτισμούς που ενδέχεται να υπάρχουν εκεί έξω. Τώρα, αν αυτοί έρχονται σε εμάς μέσω κάποιου μητρικού σκάφους και άλλων εξωγήινων σκαφών όπως του 3i Atlas και των 9 συνοδών του, αυτό δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν αληθεύουν οι πληροφορίες, μένει να το δούμε. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή εκπομπή. Πείτε μου τι πιστεύετε. Αν βρείτε πληροφορίες τις αυθεντικές, μοιραστείτε τις μαζί μου σε Instagram ή Facebook, γιατί στο YouTube δεν θα σας αφήσει. Πείτε μου την άποψή σας, κάντε ένα like, στηρίζετε την προσπάθεια. Οι καινούργοι, κάντε μια εγγραφή. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.